Okay. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So okay, so we will continue with the cytokinesis. Okay, every mitosis division we already discussed it consists two process. One is karyokinesis, another one is cytokinesis. Karyokinesis is nothing but the division of nucleus. Now we discussed so far how the nucleus is divided and how it is distributed into equally new cells. Okay, so we discussed through four phases of M phase. I mean, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And after nucleus division, okay, the next one is cytokinesis. So cytoplasm, how the cytoplasm is divided. So here we are going to discuss two type of cytokinesis. The plant have a different method, and even animals also have different methods. So cytokinesis is different in both plant and animals, and how they are different, and what are the points we should be remember. We should remember respective exams. Let me discuss one by one. See, mitosis accomplished not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cells itself is divided into two daughter cells. Okay, by separation of cytoplasm called cytokinesis. So simply cytoplasm division is called cytokinesis. Okay, right. Let me talk about cytokinesis of animal cell. An animal cell, this is achieved by appearance of furrow. If you look at this diagram, okay, here after the nuclear division, there is a small furrow. Which is, Excuse me, sir. yes, Sir, last class we completed in meiosis one, sir. okay. So we completed cytokinesis. Yes, sir. Okay, someone said we are going to start cytokinesis. That's why I start with this one. Okay, no issue. I will tell you some basic points. We will recollect the points otherwise. Okay, and thank you, ma. Thank you for remembering. Okay, see, there is a furrow because the furrow happening due to the plasma membrane. Okay, so this furrow started from the peripheral region. It is close. I mean, it is from outside to inner side. Okay, from the peripheral to the middle region. Okay, so it is in animal cell, but in plants it is reverse in case because plants are made up of cell wall, right? So they are very rigid one. So here there is no furrow formation. Instead of that, there are some cell plates formed in the middle, and it is extended from the middle to peripheral region. Okay, and then it is divided into two equal cells. Okay, so this is a reason both with different type of cytokinesis process, and this is be completed. Okay, right. Mitosis mudstone, meiosis one we started or not? Otherwise we are going to start. No, sir. Okay, now we are going to start, right? Sir, there is No, sir. diakinesis we completed, sir. Right. I think, okay, now I remember. Okay, see, diakinesis, yes. Okay, so in meiosis one, there are again we have prophase one, metaphase one, anaphase one, telophase one, because meiosis consists two processes, right? Meiosis one and meiosis two. See, meiosis one will also having five sub processes. They are leptotene, zygotene, pactine, diplotene, and diakinesis. And among these processes, one by one we discussed already. But now I will give you some small explanation about these processes. Okay, leptotene, during leptotene you can figured out the chromosomal condensation is takes place, and zygotene there are two important events takes place. One is synapsis
Another one is synaptonemal complex is formed, and which is resulted into the formation of bivalent or tetrad chromosomes. So here bivalent, bi means two, two valent, nothing but two homologous chromosomes comes closer and they form a tetrads. There are two chromosomes. Okay, for example, this is one chromosome. Okay, and here another one. Okay, so this is another chromosome. So now these two chromosomes forms a single one. So this is bivalent or tetrad. Okay, and these homologous chromosomes, when they comes closer and they are forming synaptonemal complex. Now it is followed into next stage. It is followed by pactine. Pactine is very important. See, nowadays we can easily understand how evolution is formed. For example, in sexually reproducing organisms, the progeny are not having similar characters, even themselves also. Like humans, we don't have a similarities, right? Sometimes we have some differences also. So நம்ம எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. ஈவன் நம்ம ஒரே வீட்டில் பிறந்த சிப்ளிங்ஸ் கூட நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கான ரீசன் என்ன? Why we have variations? So the important reason is during gamete formation. Okay, during gamete formation, these two chromosomes, when they are in bivalent, here these two are sisterochromatids. Okay, just a minute. These two are sisterochromatids and these two are sisterochromatids. But between these two, okay, the red and blue one, they are non-sisterochromatics. If crossing over which takes place between these two, crossing over is nothing but like this. Okay, so two chromosomes exchange their genes. Okay, when these crossing over, if it is completed, it resulted into the exchange of genes. When the genes are exchanged between these two chromosomes, then what happened? The newly formed chromosomes are having different gene setup. So that one is not present in the earlier offsprings. Okay, so that's why everyone have a unique character. So we are, I mean, except identical twins, others are actually having some variations. That variation occurs due to this pactine stage takes place during gamete formation. Okay, so you should know what exactly happening in zygote and what exactly happen in pactine. So let me talk about some question point of view, how we can expect a question. Okay, for example, what is bivalent? எப்போ bivalent form ஆகும், and in which stage of meiosis one crossing over is takes place, otherwise exchange of genetic material எப்போ நடக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதே நேரத்தில் ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்றது நடக்கணும். கிராசிங் ஓவர் நடந்தாவே ரீகாம்பினேஷன் ஆன மாதிரி, பிகாஸ் த ஜீன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் தீஸ் டூ குரோமோசோம்ஸ், ரைட்? ஸோ நவ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ என்ன ஆகுனா தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர் ஜீன்ஸ், அப்போ டோட்டலாக மாறிடும். அப்போ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரீகாம்பினேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. And during recombination, another enzyme is very important. This is an enzymatic process. It's an enzyme mediated process. The recombinase, that is the enzyme, is required for this process. Upon with the help of recombinase enzyme, the recombination also takes place. So crossing over, recombination, all are takes place during pactine state. Okay, then it is followed by diplotin. In diplotin, what we have seen, synaptonemal complex is formed during zygote. Adi pinaidum appadina, it is dissociated. Listen, that is very important. Note down the dissolution of the synaptonemal complex. And we can expect a question, in which stage of pactine which stage of prophase 1 of meiosis synaptonemal complex is dissolved. Abdin or question kekla. So what is the answer? Diplotin. Very good. Okay. At the same time, you have to know another very important point. Okay, during diplotin, the dissolution of synaptonemal complexes takes place. What is the next important process? See, the chromosomes, the bivalent chromosome, they start separating each other, but they are separating each other in the region of centromere, but they are still attaching each other where there is a crossing over. அப்படின்னா இப்போ கிராசிங் ஓவர் எங்க நடக்குதோ அங்க மட்டும் அப்படியே இருக்கும்.
அந்த சென்ட்ரோமியர்ல மட்டும் லைட்டா பிரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல, recombined homologous chromosome bivalent to separate from each other except at the site of crossing over. crossing over நடந்த இடத்துல மட்டும் அப்படி இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல மட்டும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், there is a X-shaped structure is formed that is called chiasmata. Okay, so this is second important point respect to diplotin. அப்ப இங்க இருந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம், when mean which stage of prophase chiasmata is formed அப்படின்னு கேட்கலாம். what is chiasmata அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So chiasmata அப்படின்றது ஒரு X-shaped structure. ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது, during prophase 1 during diplotin there is a separation of chromosome but they are still stick together where there is a crossing over. So that's why there is a structure formation, X structures. Okay, that is chiasmata. Okay, and the third important point, some vertebrates formation of oocytes, the diplotin last for months or years. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏன் மந்த்ஸ் அந்த இதுவரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா, இட் வில் அரஸ்டட் இன் தட் ரீஜன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அங்க வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும், நிறைய ஃபார்மேஷன் நடக்கும், செல் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். அதனால வந்து ஸ்டில் இட் வில் பி ரிமைன். அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஊசைட்ஸ் வந்து டிப்ளோட்டீன்ல ரொம்ப நாள் இருக்கும்னு கேட்கலாம். ஓகேவா, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நோட் அபவுட் diplotin. Okay, now the last final stage of prophase 1 is diakinesis. So what exactly happening during diakinesis? See, now in diplotin there is a chiasmata. Now the chiasmata will be removed. If இது வந்து இந்த இடத்துல இந்த chiasmata வந்து remove ஆயிடும். So the marked by terminalization of chiasmata. இப்போ chiasmataவும் remove ஆயிடும். So during this phase the chromosomes are fully condensed. ஏன்னா the next stage is metaphase இல்லையா, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். during metaphase the chromosomes are clearly visible அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? ஸோ அப்போ கண்டென்சேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எந்த ப்ரொஃபேஸ்ல எந்த ஸ்டேஜ்ல ஓகே குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி கண்டென்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும், டயகைனசிஸ். எஸ், ஓகே. So by the end of diakinesis, the nucleus disappears. This we already knew, right? நம்ம prophase 1ல prophase-ல படிச்சிட்டோம். I mean prophase start ஆகும்போதே என்னெல்லாம் disappear ஆகுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். So nuclear envelope is also break down. Okay, so diakinesis represents the transition to metaphase. I mean from prophase to metaphase. Okay, so these are all the list of events which is taking place during prophase 1. Okay, I hope you people are understood. Let me talk about metaphase 1. Excuse me, sir. Yes. Sir, please repeat one time. Leptotin. Okay, see, during leptotin the condensation initiated, the condensation process initiated. Okay, that is the important process. That's it. If you look at this stage through microscope, you can see the compaction of chromosomes, which means the condensation, they are initiate the condensation process. Okay, Okay, sir. right. And let me talk about metaphase 1. See, in mitosis we discussed during metaphase the chromosomes are comes closer and the spindle fibers arise from the centromere. Okay, they are going to attached with the kinetochore of centromere, right? Now what happened, when they are attached to the kinetochore, they will adjust the chromosome structure and they makes chromosomes at the equatorial plate of the cell, which means all the chromosomes lies at the middle of the cell. So that is called metaphase plate. So இந்த மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் அப்படின்றது வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம படிச்சோம், அது மெட்டாஃபேஸ்ல தான் நடக்கும். தட் வி ஆல்ரெடி நோ, ரைட்? ஸோ அப்போ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நீங்க ரொம்ப கவனமா நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ மெட்டாஃபேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், எல்லா குரோமோசோம்ஸும் சேமா வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நிக்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எல்லாமே வந்து அந்த செல்லினுடைய மிடில் இதுல வந்து அரேஞ்ச் ஆகுது.
ஆனா மெட்டாஃபேஸ்ல நம்ம அதாவது மைட்டாசிஸ்க்கும் மியாசிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா எஸ்பெஷலி மியாசிஸ் 2க்கும் மியாசிஸ் 1க்குமே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. மியாசிஸ் 2 அப்படின்றது எஸ்எம்எஸ் மைட்டாசிஸ் தான். அப்போ இங்க எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் பிரியுதுன்றதை நீங்க பார்க்கணும், எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் சேமா வருது அப்படின்றது நீங்க பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு மெட்டாஃபேஸ்ல இப்படித்தான் இருக்கும் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, ஒரு குரோமோசோம் 2 சிஸ்டர் குரோமேட்டோட்ஸோட இப்படி ஒரு செல்லினுடைய மிடில் வந்து இப்படி பைண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆஸ்டர்ஸ் வந்து மைக்ரோ டியூபியூல்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, தேர் அட்டாச் லைக் போத் தி போல் எண்ட், ரெண்டு சைட்ல இருந்து வந்தது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஒண்ணுதான் இங்க. This is mitosis. During mitosis, during meiosis இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, see we already discussed they are bivalent, correct? So இது bivalent இருக்கும். அப்ப எப்படி இருக்கும் 1 2 ரைட். அப்ப இங்க மொத்தம் இப்படி இருக்கும், கரெக்டா? இதுதான் meiosis 1 மெட்டாஃபேஸ் 1 ஸ்டேஜ். ஓகே, இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் ப்ரோஃபேஸ் 1ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன்ஸ் மட்டும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். அதுதான் நம்ம அந்த ஒரு 5 ப்ராசஸா படிச்சோம். சிம்பிளா 1 லைன்ல சொல்லணும்னா ப்ரோஃபேஸ் 1னா என்ன நடந்திருக்கும்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன் பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ், அவ்வளவுதான், அது மட்டும் தான் நடந்திருக்கும். இப்போ என்ன நடக்கணும், குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகும். மைட்டாசிஸ்ல என்ன படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய 2 குரோமேட்டிட் பிரியும். ஓகே, ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய, இப்போ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் திஸ் இஸ் 1 சிங்கிள் குரோமோசோம். இதுல என்ன நடக்கும், இது ஒரு குரோமேட்டிட், இது ஒரு குரோமேட்டிட், இப்படி தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும். இதுதான் நம்ம படிச்சோம் எப்போ மெட்டா. ஆனா இங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா, ஒரு என்டையர் குரோமோசோமே இப்படி மூவ் ஆக போகுது. ஓகே, எப்படின்னு பாருங்க. இப்போ இங்க வந்து ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு, இங்க ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு, கரெக்டா? சோ அப்போ இங்க வந்து நீங்க எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இந்த ப்ளூ கலர் குரோமோசோம் இந்த 4 குரோமேட்டிட்ஸும் இப்படி மூவ் ஆகுமா? அதே மாதிரி இந்த சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 இந்த ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் இருக்கு. ஸோ இப்படி 1 by 1 என்ன ஆயிடும், ஒன்னோட ஒன்னா பிரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இங்க பாருங்க, ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமேட்டிட் தனியா பிரியுது. ஆனா இங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறதே பைவேலன்ட், அதனால ஒரு குரோமோசோம் இங்க, ஒரு குரோமோசோம் இங்க மூவ் ஆகும். இதுதான் நம்ம புக்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, தெரியுதா? இங்க இது ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம், மொத்தம் 2 குரோமோசோம் இங்க பைண்ட் ஆயிருக்கு. அது பிரியும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, அனாஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ் 1, அனாஃபேஸ் 1, டீலோஃபேஸ் 1. ஓகே, 2 குரோமோசோம் தனித்தனியா பிரியுது. ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் இங்க நீங்க பார்க்கணும். எஸ் சார், நம்ம ப்ரோஃபேஸ் 1ல டயாகைனசிஸ் அப்ப அந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் பிரிஞ்சு கயாஸ்மேட்டாவும் முடிஞ்சிருதுல சார்? அப்ப ரெண்டுமே தனித்தனியா தானே? எப்படின்னா சி பிரியிறது அப்படின்றது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இட் டசன்ட் மீன் தே ஆர் இண்டிவிஜுவலி செப்பரேட்டட். அந்த இடத்துல அந்த அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல அதை இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. The bivalent chromosomes align an equatorial plate. The microtubule from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochore of homologous chromosomes. அவ்வளவுதான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அதோட அட்டாச் ஆகுது மெட்டாஃபேஸ் 1ல. செப்பரேட் அப்படின்றது நீங்க எப்படி எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா, 2 ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸும் தனித்தனியா வரப்போறது இல்லை, அது ரெண்டுமே தனித்தனியா வரப்போறது இல்லை. தே ஆர் அந்த எந்த ரீஜன்ல அட்டாச் இருக்குமோ அங்க மட்டும்தான் பிரிஞ்சிருக்கும். ஓகே சார், ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம அனாஃபேஸ் 1 பார்க்கலாம். அனாஃபேஸ்ன்றதை நான் இப்போ நடத்தினேன், தே ஆர் செப்பரேட்டட். இங்க கவனிங்க, ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் while sisterly chromatids remain associated at each centromere. See, sisterly chromatid என்றது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம், இந்த ரெண்டும் தான் sisterly chromatids. ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்து டீலோஃபேஸ் 1. The nuclear membrane and the nucleolus reappears. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சது தானே,
டீலோஃபேஸ் அப்படின்றது ப்ரோஃபேஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. டீலோஃபேஸ்ல என்னெல்லாம் டிஸ்அப்பியர் ஆச்சோ இங்க அதெல்லாம் என்ன ஆயிடும், ரீஅப்பியர் ஆகும். ஓகே, ஸோ த நியூக்ளியர் மெம்பரேன் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் ரீஅப்பியர்ஸ் அண்ட் சைட்டோகைனசிஸ் ஃபாலோஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் டயட் ஆஃப் செல். ஏன் இதை வந்து டயட் ஆஃப் செல்லுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, 2 பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணணும். டயட் ஆஃப் செல்லுன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் 2. என்ன அப்படின்னா, ஒரு செல்லுல செப்பரேஷன் நடக்குது, 2 நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் செப்பரேட் ஆகுது, ஆனா என்ன ஆகல, செல் 2 டிவைட் ஆகல. ஒரு 2 செல்லுக்கு தேவையான நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இருக்கு. அதனாலதான் இதுக்கு டயட் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, ஆனா ஓரளவுக்கு dispersion நடக்கும். பட் என்ன நடக்காதுன்னா, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. actually interphase nucleus என்னன்னு படிச்சோம்? இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ்னா என்ன இருக்கும்? இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன? செல் வாண்ட்ஸ் டு க்ரோ, அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே டெவலப் ஆகும். ஓகே, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டு நாட் ரீச் த எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ். ஓகே, இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்கலாங்க. அப்படியே நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டினா வரதுக்கு சான்சஸ். ஓகே, இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு சார். சைட்டோகைனசிஸ் நடந்துச்சு, டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷன் மறுபடியும் நடந்துருமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். எப்படின்னா, இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் மியாசிஸ்ல ப்ரோஃபேஸ் 1 அப்போ கண்டிப்பா என்ன நடந்திருக்கும், ப்ரோஃபேஸ்க்கு முன்னாடி எஸ் ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று நடந்து முடிஞ்சுதான் ப்ரோஃபேஸ்க்கு வந்திருக்கும். இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு இது நடக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்லை, கண்டிப்பா நடக்காது. ஏன் நடக்காது அப்படின்னா, சி the stage between 2 meiotic division is called interkinase. இப்போ ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கணும்ல, மியாசிஸ் 1 மியாசிஸ் 2. அப்ப மியாசிஸ் 1க்கும் மியாசிஸ் 2க்கும் இடையில ஒரு சின்ன கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப்புக்கு பேர் தான் இன்டர்கைனசிஸ். இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லைஃப், ரொம்ப சின்ன டைமிங் தான், வித்தின் மினிட்ஸ்ல இது பாஸ் அவுட் ஆயிடும். பட் தெர் இஸ் நோ ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, மியாசிஸ் 1க்கும் மியாசிஸ் 2க்கும் இடையில மறுபடியும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுமா? if there is a yes phase during meiosis 1 and meiosis 2 அப்படின்னு கேட்டான், between meiosis 1 and meiosis 2. okay, no, it is not. okay, interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. I mean prophase than prophase 1. okay, right. இங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் சார். 2 பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க. ஒன்னு டயட் ஆஃப் செல்லுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்குங்க, தென் வாட் இஸ் இன்டர்கைனசிஸ், தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நோ ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டூரிங் இன்டர்கைனசிஸ். ஓகே சார், டயட் ஆஃப் செல்ஸ்னா என்னன்னு மறுபடியும் சொல்லுங்க. அதுதாங்க, இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ இதுதான் செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் prophase 1. okay, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. ஸோ நீங்க வந்து anaphase 1ல இது எல்லாமே 2 நியூக்ளியஸும் இப்படி பிரிஞ்சிடும். ஓகே, நவ் டைம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் மியாசிஸ் 2 நடக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல சி மறுபடியும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்க போறது இல்லை. அப்போ இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, 2 இருக்கு இல்லையா, அதனால அதுக்கு பேர் டயட் ஆஃப் செல். ஓகே, எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார் ம், இன்டர்கைனேஸ்னா மட்டும் சொல்லுங்க சார் மறுபடியும். அதாங்க, இப்போ மியாசிஸ் 1 முடிஞ்சிச்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து மியாசிஸ் 2 நடக்கணும்ல. இங்க சொல்லணும்னா this is meiosis 1. okay, meiosis 1 ஓட எண்ட்ல we got 2 cells. okay, இப்போ இந்த செல் மறுபடியும் phase 1ல இருந்து phase 2 கேப் இருக்குல்ல, அதுக்கு okay. Yes sir. right, வேற? Excuse me, sir. yes,
சார் எனக்கு டயர்ட் ஆஃப் செல்ஸ் தான் புரிய மாட்டேங்குது சார். உங்களுக்கு நான் அட் தி எண்ட் ஆஃப் மியாசிஸ் 1ல என்னங்க நடக்கும்னு புரிஞ்சுட்டீங்க நீங்க? ஃபேஸ் ஆனா ஃபேஸ் அதானே சார்? என்னங்க? மியாசிஸ் 1ல என்னென்ன நடக்கும் கேட்டிங்களா சார்? இல்ல அட் தி எண்ட் ஆஃப் மியாசிஸ் 1ல என்ன நடந்திருக்கும் நமக்கு? ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகும். அவ்வளவுதானா? மறுபடியும் அனாஃபேஸ் நடந்துச்சு, டீலோஃபேஸ்லாம் நடந்துச்சுல. டீலோஃபேஸ்னா என்னங்க? டீலோஃபேஸ்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? மெட்டாஃபே இது ப்ரோஃபேஸ்ல வந்து எல்லாமே டிஸ்அப்பியர் ஆகுறது இங்க ரீஅப்பியர் ஆகும். அப்ப இங்க ரீஅப்பியர் ஆகுறதுன்னா என்ன ஆகும்? இங்க வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகும், இல்ல நியூக்ளியலஸ் ஃபார்ம் ஆகும். எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடுமா? அப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியஸ் உள்ள இருக்கா? எஸ் சார். அதுதான் டயடாப்சிஸ். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே. வேற? அவ்வளவுதானுங்களா? அடுத்து போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. See, now the meiosis 2, it actually resembles normal mitosis. ஏன்னா இப்போ இங்க பாருங்க 4 chromosome, I mean 4 chromatids இருந்தது. I mean 2 chromatids இருந்தது இல்லையா? I mean ஒரு குரோமோசோம்ல 2 chromatids இருக்கு. இன்னொரு குரோமோசோம் சேரும்போது மொத்தம் 4 chromatids இருக்கு. At the end of meiosis 1ல என்ன நடந்துச்சு? 2 குரோமோசோம் தனித்தனியா பிரிஞ்சிருச்சு. இவ்வளவுதான். இப்ப இந்த குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய 2 குரோமேட்டிட் தனித்தனியா பிரியணும்ல, இப்படி. அப்ப எத்தனை? இது ஒரு செல்லா ஃபார்ம் ஆகும், இது ஒரு நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகும், இது ஒரு நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகும், இது ஒரு நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகும். So at the end of meiosis 2, 4 ends should be formed. கரெக்டா? 4 end ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அப்போ மியாசிஸ் 1ல பைவேலன்ட் குரோமோசோம்ஸ் தனித்தனியா பிரியுது. மியாசிஸ் 2ல இந்த பைவேலன்ட் குரோமோசோம்ல இருந்து பிரிஞ்ச ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குரோமேட்டிடும் தனித்தனியா பிரியுது. So they are separated each other. Okay, so this is meiosis 2. It's all about meiosis 2 because meiosis 2 is resemblance of normal mitosis. நீ மைட்டாசிஸ்ல என்னெல்லாம் பார்த்தியோ அதே தான் இங்கேயும் பார்க்க போறோம். அங்க என்ன பார்த்தோம்? ப்ரோஃபேஸ்ல nuclear membrane disappears, okay, by the end of prophase. So chromosomes Sir. become compact. Sir, இதனால தான் the end of stageல வந்து நம்மளுக்கு 4 daughter cells கிடைக்குதா சார்? எஸ், ஆமாங்க. சரி, இப்போ இது பாருங்க, இது மியாசிஸ் 1ங்க. கரெக்டா? மியாசிஸ் 1ல உங்களுக்கு வந்து 2 செல் ஃபார்ம் ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ இந்த செல் மறுபடியும் 2ஆ பிரியும், இந்த செல் மறுபடியும் 2ஆ பிரியும். ஏன்னா மைட்டாசிஸ் தானே, சேம் as மைட்டாசிஸ் தானே. அப்போ 1 செல் become 2ல அதான். அதனால தான் இங்க வந்து 4 ends வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரைட்? சார் எஸ் சார் மியாசிஸ்ல மட்டும் எதுக்காக சார் 4n ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? வெரி குட். சரி, இங்க வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் நம்ம. இது எதுக்கு சொல்றோம்? ரிடக்ஷன் டிவிஷன். பிகாஸ் இங்க வந்து கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா மியாசிஸ் நடக்கணும். ஏன்னா கேமெட்ஸ் அப்படின்றது ஹாப்ளாய்ட்ஸ். இப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் இருக்கு, போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் 1 minute.
Okay, sorry for the interruption. Okay, கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, யாராவது கொஸ்டின் கேட்டுறீங்களாமா? why haploid cells ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கல்ல. see, நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. so if it is an organism is a diploid, okay, அது வந்து 2n. okay, இப்போ just assume this is male and another one is female, both are diploid. okay, if they want to produce an organism, okay, so what happened, the newly produced organism also diploid, கரெக்டா? இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமெட், ஓகே, அந்த கேமெட் இட் சப்போஸ் டு பி n. இதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேமெட்ஸும் சப்போஸ் டு பி n, ஏன்னா அது ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்கணும். திஸ் இஸ் டிப்ளாய்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹாப்ளாய்ட். ஏன் அப்படின்னா இங்க இங்க பாருங்க, அது ஒரு டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம். அப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு ஃபார்ம் ஆகணும்னா 2n இருக்கணும். அப்போ மதர் கிட்ட இருந்து ஒரு எண்ணும் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து ஒரு எண்ணும் வரும்போது தான் அது டிப்ளாய்டா ஃபார்ம் ஆக முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் போதே ஹாப்ளாய்டா இருக்கணும், கரெக்டா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் reduced by half இருக்கணும். இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in humans we have 46 chromosomes but the gametes only 23, because if these two gametes have 23 then they fuse together and they become 46. okay, அப்போ ஒரு diploid organism ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா gametes வந்து கண்டிப்பா ஹாப்ளாய்டா இருக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல ஹாப்ளாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா மியாசிஸ் தான் நடந்தாகும். ஏன்னா மைட்டாசிஸ் நம்ம என்ன படிச்சோம், ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன். ஒருவேளை இந்த டிப்ளாய்டு செல் மைட்டாட்டிக்கா நடந்துச்சுன்னா, மைட்டாசிஸ் முறையில டிவைட் ஆச்சுன்னா இட் ரிமைன் 2n only. அப்படியே தான் இருக்கு, ஏன்னா குரோமோசோம்ஸ் பாதியா குறையாது, ஆனா இங்க குறையும். அதுதான் அது. ஓகே சார். சார் அதே போல வந்து டயட் ஆஃப் செல்ஸ்க்கும் சின்சிட்டஸ்க்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா சார்? டயட் ஆஃப் செல்லுக்கும் சின்சிட்டஸ் இல்ல அப்படி எடுத்துக்க கூடாதுங்க. ஏன்னா நமக்கு இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, மியாசிஸ் 1க்கும் மியாசிஸ் 2க்கும் இடையில சைட்டோகைனசிஸ் நடக்குங்க. எப்போ சைட்டோகைனசிஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அப்பதான் சின்சிட்டியம் ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா சிங்கிள் செல் மல்டிபிள் நியூக்ளியர் கண்டிஷன் இருக்கும் வித்தவுட் செல் வால். பட் இங்க தான் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்குமே. ஓகே சார். ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்து இதேதான், இங்க நம்ம மைட்டாசிஸ்ல என்ன படிச்சோமோ அதே தான் இங்க பார்க்க போறோம். மெட்டாஃபேஸ் 2ல என்ன நடக்கும் பாருங்க. At this stage chromosomes align at the equator and microtubule from opposite poles of the spindle attached to the kinetochore of sister chromatid. Same. And anaphase ல என்ன ஆகும், செப்பரேட் ஆக போகுது. It begins with a simultaneous splitting of centromere of each chromosomes. See, ஆனா இங்க ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கணும் நீங்க. இந்த anaphase 2ல splitting of centromere, which means இது குரோமோசோம் இல்லையா, இங்க ஸ்பிளிட், இங்க வந்து சென்ட்ரோமியர் இருக்கும். இது ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும், ரெண்டு குரோமேட்டிட்ஸும் தனித்தனியா பிரியுதுன்னு அர்த்தம். பட் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது அனாஃபேஸ் 1ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, the homologous chromosomes separated போட்டிருக்காங்க. ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, அதாவது இந்த மாதிரி ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்து இது ஒண்ணு தனித்தனியா பிரியுது. அப்போ ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகுறது அனாஃபேஸ்ல. ஓகே, ஆனா மியாசிஸ் 2ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரோமியர் ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஏன்னா இங்க ஒரே ஒரு குரோமோசோம் தானே இருக்கு, அதான். ஓகே, so allowing them to move toward opposite poles of the cell and the shortening of microtubules attached to them. Okay, right. So finally telophase 2ல என்ன நடந்திருக்கும், எல்லாமே reappear ஆகும். And finally 4 haploid cells are formed. இது முடிச்சிட்டங்க, யாராவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க.
ஹலோ கேக்குதா? யாருமே டவுட்டே கேட்கல? கிளியரா? Clear, sir. சூப்பர். Yes, sir. Okay, now let me talk about the significance of meiosis. இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசினல, அது இங்க அப்படியே நம்ம பார்ப்போம். Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generation is in sexually reproducing organisms. Even though the process per se paradoxically okay, results in reduction of chromosome number by half. Chromosome numbering ஆகும் பாதியா குறையணும். It also increase genetic variability. அப்படின்னா என்ன? பாப்புலேஷன்ல டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்மளே கூட பாருங்களேன், ஒரே வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், சிப்ளிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர் மீன் த பாடி ஃபியூச்சர் சொல்றேன். ஸோ தட் இஸ் வேரியேஷன். அப்போ இந்த இடத்துல எவல்யூஷனுக்கு மியாசிஸ் ஒரு முக்கியமான ரீசன். புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகேங்க, ரைட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் சார் per se paradoxically னா என்ன சார்? அதாங்க சொன்னேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்க ஈவன் தோ கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தாலும், கன்சர்வேஷனா இருந்தாலும், குரோமோசோம் நம்பர்ஸ் கன்சர்வேஷனா இருந்தாலும் இங்க வேரியபிலிட்டி வருது இல்லையா? அதான் நம்ம ஓகே சார். ஓகே. Yeah, the conservation of specific chromosome number. என்னங்க? The conservation of specific chromosome number. இப்போ அதான் நான் சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகணும், அதுல 46 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா மியாசிஸ் கரெக்டா நடந்தா 23 மறுபடியும் 46 ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அந்த குரோமோசோம் நம்பர் பாதியா புரியணும், அதுக்காக. Okay. ஓகே. சார் சப்போஸ் ஜெனடிக் வேரியபிலிட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னா எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கணும் சார்? இல்ல, டிவிஷன் அதுக்கு சான்ஸே இல்லை தம்பி, அதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அதான் ஒரே ஒரு ரீசன், மேபி ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது வேணா ஒரே மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம். மற்றபடி கண்டிப்பா ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும். 100% சிமிலரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. 1% ஆச்சும் டிஃபரன்ஸ். தென் மிட்டாசிஸ் இஸ் applicable for what type of organisms? எது மைட்டாசிஸா? எஸ் சார். மைட்டாசிஸ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு சொமேட்டிக் செல் இருக்கு. நான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசமுடைய growth, செல் growth ஆகணும், செல் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் நடக்கணும்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது கேமெட்ஸ் எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது, அது டிப்ளாய்டா இருக்கு. அப்போ ஜைகோட் அப்படின்றது இட்ஸ் சிங்கிள் செல், கரெக்டா? ஆனா அந்த சிங்கிள் செல் ஒன்றும் ஆகாது இல்லை. அந்த சிங்கிள் செல் வந்து மல்டிபிள் செல்ஸா ஃபார்ம் ஆனா தானே ஆர்கன் சிஸ்டம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன ஜைகோட் தான் ஒரு ஹோல் பேபியே ஃபார்ம் ஆகுது ஹியூமன்ஸ்ல. அப்போ ஒரு பேபி ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த பேபிக்கான எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸும் ஜைகோட்ல இருந்து தானே டெவலப் ஆகணும். அப்ப இந்த செல் என்ன ஆகணும்? டிவைட் ஆகணும். அப்ப இந்த இடத்துல டிவைட் ஆகும்போது இட் சுட் பி டிப்ளாய்ட். அப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு இன்னொரு டிப்ளாய்டா ஆகணும், குரோமோசோம் நம்பர்ஸ் குறையக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பா மைட்டாசிஸ் தான் நடக்கணும். ஓகே சார். ஒரு நிமிஷம்.
ஓகேங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து நம்ம ஓகே அடுத்து என்ன இருக்கு? ஓகே, பிளான்ட் பிசியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இல்லை ஹியூமன் பிசியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Human physiology. லெசன் சொல்லுங்க. நான் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நடத்திக்கணும்னு சொல்லுங்க. அனாட்டமி முடிச்சிட்டோமா? அனாட்டமி முடிச்சிட்டோமா? அனாட்டமி ஓகே. ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் முடிச்சிட்டோம். அது முடிச்சிட்டோம். மார்ஃபாலஜி அது முடிச்சிட்டோம் சார். மார்ஃபாலஜி பயோமாலிகுல் ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் அப்போ பயோமாலிகுல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. சார் அனிமல் கிங்டமும் இன்னும் நடக்கல சார். அனிமல் கிங்டம் நடத்தலையா? எஸ் சார். சரி, அப்போ அனிமல் கிங்டமே முடிச்சுட்டு பயோமாலிகுல்குள் வரலாம். Just a minute. Are you sure நம்ம அனிமல் கிங்டம் பார்க்கல? நோ சார். ரைட். ஸோ அனிமல் கிங்டம் பார்த்துலாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே அனிமல் கிங்டம்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலம்ஸ். ஓகே, அண்ட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இந்த லெசனுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, எப்படி இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, என்ன கண்டென்ட் இருக்குது, நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். சரி, இங்கே நீங்கள் வந்து 11 ஃபைலம்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க. there are 11 ஃபைலம். இந்த 11 ஃபைலம்ல நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா 2 விதமாக கேட்கலாம். ஒன்று ஜெனரல் கேரக்டர், general characters. Second, specific. ஒன்று ஜெனரல் கேரக்டர், இன்னொன்று செகண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர். இந்த ரெண்டும் தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஸ்டினாக வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர்ஸ்க்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பேசிஸ் வேணும் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷனுக்கான பேசிக்ஸ் என்ன, கிளாசிஃபிகேஷன் பேசிஸ். ஆர்கானிசம் எஸ்பெஷலி அனிமல்ஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது, கிளாசிஃபை பண்ணும்போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது இந்த ஃபைலம் தானே நம்ம கிளாசிஃபை பண்றதுக்கு we are going to utilize some criteria. அந்த கிரைட்டீரியான்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேவா? லிசன். அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி ஜெனரல் கேரக்டர் இது அதில் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். லிசன். இப்போ பேசிஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். ஒரு அனிமல்ல நீங்க கிளாசிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிஸா இருக்கும். ஓகே, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells. கவனிங்க, எப்படி செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பாடி சிமெட்ரி. சிமெட்ரின்றது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன் ஆஃப் லைன் வச்சுட்டு அந்த ஆர்கானிசம் நம்ம பைலேட்டரலாகவும் பிரிக்கலாம், ரேடியலாகவும் செப்பரேட் பண்ணலாம். நீங்க இந்த டயக்ராம்லேயே பார்க்கலாம். சி, இது ஒரு பிளேன். இப்போ இந்த பிளேனை நீங்க வந்து அந்த ஆர்கானிசனோட சென்டர்ல இது பண்ணும்போது இது 2 ஈக்குவல்
ஆஃப் பிரிக்குது. இது ரைட்டு, இது லெஃப்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸும் லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி. அதே மாதிரி ரேடியல் சிமெட்ரி அப்படின்றது நம்ம மெனி பிளேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம் வந்து செப்பரேட் பண்ணும், தனித்தனியாக பிரிக்கும். இது ரேடியல் சிமெட்ரி. அப்போது இந்த இடத்துல சிமெட்ரி அப்படின்றது இன்னொன்று. நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் சீலம். சீலம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா கேவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சீலமேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். கேவிட்டி, பாடியில் இருக்கக்கூடிய கேவிட்டியை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது. அடுத்து வந்து பேட்டர்ன் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ், சர்க்குலேட்டரி, ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் அனிமல் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் டிஸ்கஸ்டு. இதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் இப்போ நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்க போகுது, லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். சி, இந்த லெசன்ல சில பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா இதுல இருந்து 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். மினிமம், மேக்ஸிமம் 5 கொஸ்டின்ஸ் கூட வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனமா இந்த இடத்துல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம செல்லுலார் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஆர்கானிசம் கம்ப்ளீட்லி மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். அங்கே டிஷ்யூஸ்லாம் இருக்காது, ஒன்லி செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். சம் division of labor occurs among the cells. In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல்ல சொல்றாங்க சார், இன்னும் சார் சீலமேட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஃபைலம் அது. ஓகே, இப்போ வந்து இங்க சில ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஸ்பாஞ்சஸ் வந்து தே ஆர் இன் அண்டர் போரிஃபெரா அப்படின்ற ஒரு ஃபைலம் இருக்கு, அது கீழே வரும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்க அடுத்து சீலன்ட்ரைட் அப்படின்றது, சீலன்ட்ரைட் அடுத்த ஃபைலம். அந்த இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அங்கே டிஷ்யூ லெவல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் ஹேவிங் டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்து வந்து ஹையர் லெவல் ஆர்கனைசேஷன்ன்றது ஆர்கன் லெவல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இட் எக்ஸிபிட்டட் பை மெம்பர் ஆஃப் பிளாத்தி ஹெல்மென்டஸ் அண்ட் அதர் ஹையர் ஃபைலா வேர் டிஷ்யூ ஆர் குரூப் டுகெதர் டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கன். அப்போ செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி டிஷ்யூ எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஆர்கன், அண்ட் ஆர்கன் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஃபைனலி ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்தெந்த ஃபைலம்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் செல்லுலார் லெவல் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கு, டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கன் லெவல் ஆர்கனைசேஷன், ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் தேர்ட் பேஜ்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யூ ஹாவ் அ டேபிள், ஒரு சார்ட் இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க லெவல் ஆஃப் செல்லுலார் லெவல், டிஷ்யூ, ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் அப்படின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க. See, these are all the phylums, number of phylums: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 phylums. So இந்த லெசனை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான விஷயம் என்னன்னா, இந்த 11 ஃபைலமையும் இந்த ஆர்டர்ல அப்படியே மக்கப் பண்ணும். இதே ஆர்டர்ல நான் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். இந்த ஆர்டர்ல எல்லாருமே சொல்ல தெரியணும். ஃபைலம் பொரிஃபெரால ஆரம்பிச்சு சீலன்ட்ரேட்டா வரையும் இந்த ஆர்டர் அப்படியே வரணும். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ 5 minutes. ஈவன் இஃப் யூ டேக் 10 minutes, I'm not bothered. ஏன்னா இந்த லெசனை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேசிக் திங்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சே ஆகணும். ஸோ 11 ஃபைலம்ஸ் அந்த ஆர்டர் எப்படி கேட்டாலும் சொல்ல தெரியும். இது முடிச்சிடுங்க, முடிச்சுட்டு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம்.
completed sir. தம்பி ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு பாப்போம். Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. வெரி குட் தம்பி, சூப்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ சார் ஏன் சார் இந்த ஆர்டர் நீங்க படிக்க சொன்னீங்க? சார் இந்த ஆர்டர் படிக்க சொன்னீங்க, நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பொரிஃபெரா அப்படின்றதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம், செல்லுலார் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னு படிச்சோம். கரெக்டா? இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்தெந்த ஃபைலம்ல என்ன மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டலாமா? இப்போ I'm requesting turn on the pages, okay, the last page of your lesson. Okay, and there is a huge table column. Irka? Very table column irka? yes sir. Yes sir. Columns irka? Yes sir. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல மேல லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்திருக்காங்களா? Yes sir. yes sir. அதுல எந்தெந்த ஃபைலம்ல செல்லுலார், எந்தெந்த ஃபைலம்ல டிஷ்யூ, எந்தெந்த ஃபைலம்ல இருந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா? இப்போ Yes sir. இது வந்து எதுக்கு நான் படிக்க சொன்னேன், இந்த ஆர்டர் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலம் எப்பவுமே வந்து செல்லுலார் லெவல்ல இருக்கும். அடுத்து வந்து டிஷ்யூ லெவல். another two அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய consecutive phylums are tissue level, they have a tissue level organization, second and third. From fourth onwards, from 4th to 11th, every phylum are made up of organ system. So if we have a question, if you got a question like which of the following phylum having tissue level organization சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்க, with the help of this chart you can easily answer the questions. Correct? Now, and the next one is symmetry. What I said earlier, the difference between radial and the bilateral. இப்போ symmetry அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டே symmetry மட்டும்தான் இருக்கு. But we have 11 phylum. Excuse me sir. Yes. சொல்லுங்க சார், நீங்க இப்ப எதுல சார் பார்க்க சொல்றீங்க? அந்த லெசன் உடைய லாஸ்ட் பேஜ் இருங்க. இந்த பேஜ் சார் நம்பர் 60. ஓகே சார், थैंक यू சார். இப்போ இதுல பாருங்க, சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க. சார் டீனோஃபோர்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஸ்டெனோஃபோர்னு சொல்லுவாங்க சார். தேர்ட் ஃபைல் டீனோஃபோரா தாங்க அது, டீனோஃபோரா. ஓகே 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 ஒரு முடிஞ்சு போச்சு, எனக்கு முடிஞ்சு. ஓகே ரைட். இப்போ சிமெட்ரியில ரெண்டு டைப் தான், ரேடியல், பைலேட்ரல். கரெக்டா? இதுல ஏசிமெட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சில ஆர்கானிசம் நம்ம சிமெட்ரி பண்ண முடியாது, அதுதான் நம்ம வேரியஸ் அப்படின்ற வேர்டு இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ மீன் த பொரிஃபெரா ஃபைலம், they doesn't have any symmetry. So அந்த பாடி ஃபுல்லாவே they are made up of pores. ஸோ அது வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, அங்க போயிட்டு சிமெட்ரி எல்லாம் எடுக்க முடியாது. அப்ப ஏசிமெட்ரிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் எது அப்படின்னா பொரிஃபெரா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க போறது ரேடியல், பைலேட்ரல் தான். இதெல்லாம் ரேடியல், இதெல்லாம் பைலேட்ரல். இப்போ நீங்க பாருங்க, entirely there are 11 phylum, only 3 phylums have radial symmetry. Actually எக்கனோடெர்மேட்டா இருக்குல்ல, அதுல ரேடியலும் இருக்கும், பைலேட்ரலும் இருக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நம்ம ஒரு டேபிள் காலம் பார்த்தோம்ல, அந்த டேபிள் காலம் எடுத்து ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சார்ட், டேபிள் கல்லது சார்ட் சொன்னல, அது எடுங்க. அதுல எக்கனோடெர்மேட்டா மட்டும் ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க, கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ் சார். அது கீழே பாருங்க, ரேடியல், பைலேட்ரல் சிமெட்ரி டிபெண்டிங் ஆன் தி ஸ்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ் சார். அப்போ which of the following phylum have both radial and bilateral symmetry ன்னு கொஸ்டின் கேட்டா எக்கனோடெர்மேட்டான்னு சிம்பிளா எழுதி முடிச்சுட்டு போயிடலாமா? எந்தெந்த ஃபைலம் எல்லாம் ரேடியல் சிமெட்ரி இருக்குன்னு கேட்டா நீங்க ஸ்டீனோஃபோரா ஆர் நிடேரியா அண்ட் எக்கனோடெர்மேட்டா, இந்த மூணு மட்டும் தானே. அப்போ நீங்க இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த டேபிள் காலமை பிளஸ் அந்த ஆர்டரோட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் recollect the points. அவ்வளவுதான். எந்தெந்த ஃபைலம்ல which of the following phylum
have radial symmetry in question கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்ல சிலன்ட்ரேட்டா, டீனோஃபோரா and echinodermata na all the above தான் வரும் ஆன்சர். ரைட். இப்போ வந்து சீலம் அப்படின்றது பாடி கேவிட்டிங்க. சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல பாடி கேவிட்டி இருக்கும், சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல பாடி கேவிட்டி இருக்காது. ஸோ எதுலெல்லாம் பாடி கேவிட்டி இருக்கோ அது நம்ம சீலமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதுல பாடி கேவிட்டி இல்லையோ அது நம்ம ஏசிலமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சீலமேட் ஏசிலமேட் இப்படின்னு ரெண்டா பிரிப்போம். கரெக்டா? சரி, இப்போ இங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, சில ஆர்கானிசம்ல சூடோ சீலமேட்ஸ் இருக்கும். அது என்ன சார் சூடோ சீலமேட் அப்படின்னா, சீலம் வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி மேட். ஓகேவா? கேவிட்டி வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் கேவிட்டியா இருக்கும், அதனால அதுக்கு சூடோ சீலமேட். அப்போ நீங்க சீலமேட்டை பேஸ் பண்ணி ஆர்கானிசம்ஸ் 3 டைப்ஸா பிரிக்கலாம். எதெல்லாம் சீலமேட்ஸ் இருக்கு, எதெல்லாம் ஏசிலமேட், எதெல்லாம் சூடோ சீலமேட். கரெக்டா? அப்ப இங்க பாருங்க, ஃபைலம் ஃபர்ஸ்ட் 4 ஃபைலம் இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனால இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு சொல்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 4 ஃபைலம் என்னென்ன? Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes. In this phylum, the coelom is absent because they are acoelomates. அப்போ உங்களுக்கு வந்து which of the following phylums are coelomates அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 5th phylum 6th phylumல இருந்து 11th phylum வரையும் எல்லாமே என்ன இருக்குதுல coelomate. அப்புறம் which of the following phylum are pseudocoelomates அப்படின்னா Brachyhelminthes. which of the phylum are acoelomates. அப்போ இந்த ஆர்டரை நீங்க படிக்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரையும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? புரியுதா? ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்க பாருங்களேன், செக்மெண்டேஷன். பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸா பிரிஞ்சு இருக்கிறது தான் நம்ம செக்மெண்டேஷன் சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்வார்ம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாடி இஸ் டிஃபரென்ஷியேட்டட் இன்டு வேரியஸ் பாடி வால்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது மெட்டாமேஸ் சொல்லுவோம், மெட்டாமேஸ். ரைட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்க செக்மெண்ட் ஆனது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 4 5 ஃபைலம்ல செக்மெண்டேஷன் இருக்காது பாடி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 6 ஃபைலம்ல செக்மெண்டேஷன் இருக்கும். ஐ மீன் சாரி, another okay, only 3 the body is segmented. எதெல்லாம் segmented? Annelida, arthropoda, chordata. அப்புறம் chordata. அப்போ எந்தெந்த ஃபைலம்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்ல செக்மெண்டேஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா only 3. மீதி எல்லாமே என்னது? நான் செக்மெண்ட். ஓகே. அப்புறம் பாருங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். இதுலயும் 3 கேட்டகரி இருக்கு. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லையா? அப்படி இருக்குன்னா அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கா, இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கா? அப்ப நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க. இங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன் போரிஃபெரா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலம்ல இல்ல, நெக்ஸ்ட் 3 ஃபைலம்ல இருக்கு ஆனா இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு, அண்ட் another 7 ஃபைலம்ல கம்ப்ளீட்டடா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 ஃபைலம்ல சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஆப்சென்ட் and another 6ல இருக்கு. 5 plus 6 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே ஆப்போசிட்ல 6, அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி 6 plus 5ன்னு எடுத்துக்கலாமா? அப்ப இந்த நம்பர் வச்சு ஈஸி ஆன்சர் பண்ணிடலாமா? இஃப் யூ நோ தி ஆர்டர். அப்போ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் எதுலலாம் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 ஃபைலம்ல இல்ல, நெக்ஸ்ட் 6 ஃபைலம்ல இருக்கு. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல அதே தான், ஃபர்ஸ்ட் 6 ஃபைலம்ல இல்ல, நெக்ஸ்ட் 5 ஃபைலம்ல இருக்கு. இப்படி இந்த டேபிள் காலமை வச்சு இந்த 6 to 7 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ஒவ்வொரு ஃபைலமும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, தனித்தனியா படிக்கிறதுக்கும் இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ரைட்? எஸ் சார். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஐ வில் கிவ் யூ 10 minutes. எனக்கு வந்து இந்த லெசன் வந்து நான் ஸ்லோவாக எடுப்பேன். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெனி ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் தேர், நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே நீங்க மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும். அதனால தான் சொல்றேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ another 10 minutes. ஸோ இந்த 10 minutesல எனக்கு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், அப்புறம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், இது மூணுத்தையுமே எந்தெந்த ஃபைலம்ல இருக்கு, எந்தெந்த ஃபைலம்ல இல்லை அப்படின்னு படிச்சிருக்கேன். கோ. So one doubt, sir. சொல்லுங்க தம்பி.
ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆப்ஷன்னா அது எப்படி சார் லீவ் பண்ணுது? See, அது எக்ஸ்பிளனேஷன். yeah, very good. System அப்படின்றது which is made up of organ. Okay, respiratory organs எல்லாம் many organs they form system. So organ system அப்படின்றது என்ன? See, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்றது மெனி ஆர்கன்ஸ் சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ நம்மளுடைய பாடியில ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்றது விச் கம்போஸ்ட் மெனி ஆர்கன்ஸ், லங்ஸ், ஓகே, ட்ரக்கியா, நாசஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லோயர் லெவல்ல அந்த ஆர்கானிசம் எதுலலாம் ஆப்சென்டா இருக்கோ அங்க வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் தேவைப்படாது. ஈவன் சிம்பிள் ட்ரக்கியூல்ஸ், ஓகே, சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஈவன் ஸ்கின் இட் ஆக்ட் அஸ் ஏ அது வழியா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஃப்ராக்ல பாத்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் வழியாகவும் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அப்போ அங்க வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃப்ராக் வந்து டிஃப்ரெண்ட், ஆம்பிபியன்ஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்டா பார்ப்போம். பட் சம் லோயர் லெவல் ஆர்கானிசம் தே டசன்ட் ஹாவ் respiratory system, but they have a respiratory organs. With the help of respiratory organ they will respire. ஓகே சார். அது இங்க ஆப்சென்ட் னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, பட் they have a tissue. Excuse me sir. Excuse me sir. சொல்லுங்க Sir, incomplete complete digestive system னா என்ன sir? இப்போ வந்து digestive system அப்படின்னு சொல்லும்போது see இப்போ வந்து ஓபனிங்ஸ், இப்போ வந்து ஹியூமன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மவுத் அண்ட் டிஃபரெண்ட் ஓபனிங். ஃபார் டைஜஷனுக்கு இன்டேக் இருக்கும், டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் வந்து எக்ஸ்கிரீட்டா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு பாடியில கேவிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா. இது வந்து இல்லாம இப்போ வந்து பிளாத்தி ஹெல்மின்தஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they have single opening on their body surface, both act as a for excretion and food consumption. That is incomplete. Okay. சார் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆப்சென்ட்ன்றது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மட்டும்தானே சார், அந்த பாடி ஃப்ளூயிட் இல்லை தானே சார்? இல்ல அதெல்லாம் சர்க்குலேட்டரி எல்லாமேங்க, எல்லாத்துலயுமே சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது you should understand it which is made up of many organs. If they are having organs but they are not form organ system, even with the help of organs they will do. It doesn't mean the respiration or circulation only happening when they have organ system. அப்படி கிடையாது. அப்படி இருந்தா லோயர் லெவல் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கவே இருக்காது இந்த பூமியில. ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸோட முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we are going to discuss in detail. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு what I'm requesting you just read out these lines and I mean especially this table column. ரெண்டு டேபிள் காலம் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ரெண்டு டேபிள் காலமும் நல்லா தரவா படிச்சுட்டு வந்துருங்க. அண்ட் இது நீங்க படிச்சுட்டு வந்தா மட்டும்தான் நான் அடுத்த லெசன்ல எது டாபிக் டச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே சார். எஸ் சார். Right. Okay. So let me conclude the session and just wind up the class. Okay. Excuse me, sir. Yes, சொல்லுங்க. கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்றீங்களா சார் அந்த டேப்லர் காலம்? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறீங்களா? எஸ் சார். அதஸ். Okay, sir. Thank you, sir. Okay, good night. Next class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. சார் ஒன் டவுட் சார். சார் இங்க சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஜென்ரலா தானே சார் சொல்லியிருக்காங்க, வெதர் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஆர் ஓப்பன் அதை மென்ஷன் பண்ணல தானே சார்? இங்க கொடுக்கல. ஆமா, இங்க கொடுக்கல. நம்ம ஒவ்வொரு ஃபைலம்குள்ள போகும்போதும் அங்க போய் படிப்போம். அங்க வந்து அது எதுல வரும் அப்படின்னா அது பிரசன்ட்னு இருக்குல்ல. எஸ் சார். இந்த ஃபைலம்ல மொத்தம் 6 ஃபைலம்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இதுல எதெல்லாம் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், எதெல்லாம் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ன்றது அதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம்.
ஸோ ஆக்சுவலி அனலிட்ஸ் எப்படி சார் செக்மெண்டேஷன்ற டாபிக்ல கொண்டு வந்தாங்க? நம்ம அந்த ஃபைல முன்னோன்னா இப்போ உள்ள போவோம் தம்பி, அப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. நோ சார், அந்த செக்மெண்டேஷன்ற கண்டென்ட்டே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு சார்? பாடி பேஸ்ட் ஆன் த பாடி. இப்போ நீங்க அனலிட்ஸ்ல வந்து இப்போ எர்த்துவாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சர்க்குலர் மசில்ஸ். புரியுதா? அந்த ஒவ்வொரு சர்க்குலர் மசில்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டிஃபரன்ஷியேட், தே ஆர் செக்மெண்ட். செக்மெண்ட் கிராஸ் வால்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. மெட்டாமெரிசம். தட்ஸ் இட். ஓகே சார். சார் மியோசிஸ் 2ல அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ்ல ஒரு வித்தியாசம் இருக்குல்ல சார்? எதுங்க? மியோசிஸ் 2ல அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ்ல வித்தியாசம் இருக்கு சார் அனாஃபேஸ். அலைன்மெண்ட்ன்றது நீங்க எது சொல்றீங்க? மெட்டாஃபேஸ் பிளேட், மெட்டாப்ளேட், இந்த மெட்டாப்ளேட் இல்ல சார், அதான் சார் குரோமோசோம்ஸ் சார் வந்து parallel to the cell wall அரேஞ்ச் இல்ல நார்மல் மைட்டோசிஸ்ல டிரான்ஸ்மிஷன்ல அரேஞ்ச் ஆகும். இல்ல எங்க ஸ்கூல்ல அப்படி சொல்லிருக்காங்க. நீங்க பேசுறது எனக்கு கிளியரா கேட்கல தம்பி. கிளியரா கேக்குதா சார்? கிளியரா இல்ல தம்பி, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, சரியா கேட்க மாட்டேன். இப்ப சொல்லுங்க. சார் கேக்குதா சார்? இப்ப சொல்லுங்க, இப்ப சொல்லுங்க. ஒண்ணும் சார், மியோசிஸ் 2ல அனாஃபேஸ்ல அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குல்ல சார்? மியாசிஸ் 2ன்றது நம்ம மைட்டாசிஸ் மாதிரி தான். ஓகே, அதான் சார், அது அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குல்ல சார்? அது வந்து parallel to the cell wall தான் சார். நார்மல் மைட்டோசிஸ் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸலா போகல சார், நடுவுல இருக்கும். மியோசிஸ் 2ல வந்து parallel நடுவுல தான் இருக்கும், ஆனா parallel to the cell wall இருக்கும் சார், லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஆமா, பேரலலா இருக்கலாம். ஓகே சார், அதான் சார். இருக்கலாம். So after the cell division மறுபடியும் back to the condensation formக்கு போய்டுமா சார் குரோமோசோம்ஸ்? நீங்க செல் டிவிஷன், ஆமாங்க. இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது தாங்க அந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வரும். ஒன்ஸ் செல் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு போகும்போது they become a chromatid fibers. குரோமாட்டின்ஸ் மாதிரி குரோமோசோம்ஸாவே இருக்காது. நீங்க அந்த குரோமோசோம்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்போ மட்டும்தான் நீங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா டிவிஷன் நடக்கும்போது மட்டும்தான். சார் அந்த குரோமாட்டின் சார் அந்த ஃபைப்ரல்ஸா மாறும்போது குரோமோசோம்ஸ் பிரிமா சார் குரோமாட்டிட்ஸ்? பிகாஸ் ஏன்னா அது ஒரு சிங்கிள் ஃபைபரா தானே சார் இருக்கு, த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு. அப்படிதான் மாறும். அப்போ குரோமோசோம்ஸ்ல எதனா சேஞ்சஸ் உண்டாகும், லைக் கைனெட்டிக் ஸ்பிளிட்டிங் ஆகுற மாதிரி? அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஓகே சார். ஓகே, பை. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. ஓகேங்க.